whether it is society, whether it is medicine, healthcare, and so on. We typically look for guests who are experts in their respective fields and who share with us their all-round path to excellence. We look for guests who have more than 3 decades of experience in their respective industry as well as contribution to society. SICCI 360 is, of course, an apolitical platform. We wanted this to be a multidimensional interaction, and that is why we gave this name of SICCI 360. The format that we follow for this series is very simple. We have 5 distinct sections. We first talk about our guest expertise. Second, we talk about our guest organization and the role within their organization. Third, we talk about our guest input, our guest career path. Fourth, we talk about our guest inputs for the next generation. And finally, we talk about our guest inputs for society. We certainly encourage you, the audience, to participate along with us. If any of you have any comments or questions, please feel free to share it in the chat session, and our SICCI 360 committee will be glad to feed it to us. There are 2 very simple guidelines that we follow as part of this program. Number one is we want to make sure that our guest is at comfort at every point of time. And secondly, we also like you, the audience, to gain out of your participation in our programs. With that, I would now like to share a few words about our esteemed guest for today, Mr. S. Selvakumar. We are very glad to have him as our guest for session 28 of SICCI 360. Mr. Selvakumar was born in Trichy, completed his engineering at Anna University as a civil engineer. He spent decades in civil engineering in various leadership roles at multinational firms spanning India and abroad. Using his interest of knowledge and expertise in civil engineering, he pursued a relentless research to reveal the hidden scientific facts behind the architecture of the Tanjore Koil. And I'm certainly wanting to hear more from him about it. And that's why I also stopped him during the start of the session so that he can share all the nice snippets along with all of you. Mr. Selvakumar has presented his path-breaking findings, disproved several assumptions and theories on the construction of the temple. He has presented his findings in the form of a book in a layperson language, and also taken scientific facts to society. This has been an excellent contribution that Mr. Selvakumar has done, and we look forward to hearing from him more in the course of today's discussion. With that few words, I would again like to welcome Mr. Selvakumar to this evening. Mr. Selvakumar, thank you very much for joining us. எப்படி இருக்கீங்க? Not all civil engineers are inspired to research temple architecture. எதனால உங்களுக்கு அந்த மோட்டிவேஷன் வந்தது, அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் எப்படி வந்தது நீங்க டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சர்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அதை ரிசர்ச் பண்றதுக்கு? இது வந்து இந்த பர்టిక్యులர் டெம்பிள் வந்து ஒரு யூனிக் டெம்பிள், everybody knows, and it has got lot of mysteries, especially the top dome, the Sikra, which is traditionally believed to be around some 81 tons like this. What I thought, even from young age, one day I will just enter and find out some details about this particular temple like that. I was having the passion and dream. And recent Corona period has made me to sit in my home almost for 6 to 7 months. At that time, I just chose the topic. I approached the archaeological department, and I collected all the basic data, basic dimensions. What is the size? What is the height? Number of tires? What is inside structural features? Like that, I started exploring one by one. Then I thought, like me, only one of the civil engineer would have definitely helped Rajaraj Cholan 1000 years before. Such a magnanimous structure. Then I decided, let me just make an attempt. I made an attempt because of my passion, first, because of my interest in this particular temple. And I had a dream to find out the truth, what is behind the Sigara, the dome, 81 tons dome. Like that only I just started my passion towards that temple site. இப்போ நீங்க நல்லா ரிசர்ச் பண்ணிருக்கீங்க இந்த கோயிலுக்கு பின்னாடி. To what extent would you feel that your research, the scientific aspects of it, how do you think it matches with science, and how accurate do you think it has turned out to be? All the I welcome all the audience who are watching this program are going to get amazed about the scientific aspects which has emerged out from my research, sir.
நீங்க எல்லாம் என்ன நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க? ஒரு கோயிலுக்குலாம் போயிட்டு இருப்பீங்க. எல்லாம் ஆடியன்ஸ்ல மேக்ஸிமம் போய் பார்த்துருப்பாங்க. உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஸ்டோரி சொல்லியிருப்பாங்க. ஒரு லாங் இன்க்ளைன்ட் பிளேன் தட் இஸ் 6.6 கிலோமீட்டர். ஒரு சாரப்பள்ளம்னு ஒரு இடத்துல இருந்து பெரிய ரேம்ப் போட்டு யானைகள், அடிமைகள் இவங்களெல்லாம் வச்சு ராஜராஜ சோழன் வந்து அந்த பெரிய ஸ்டோனையும் அதர் ஸ்டோன்ஸையும் அப்படிதான் தூக்கிட்டு கொண்டு போயிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணாரு அப்படின்ட்டு ஒரு ஜெனரல் கான்செப்ட், ஜெனரல் தியரி, ஜெனரல் பிலீஃப் இன்னைக்கும் போயிட்டு இருக்கும். ஈவன் இந்த புக்கு நான் போட்டதுக்கு அப்புறமும் இன்னும் people are believing that. Somehow I could not accept it. And some people have told that aliens have come from 6 p.m. to next day morning 6 p.m. 6 a.m. They have just lifted the entire cigar over the top of the dome like that. Some stories also going. Some more stories are going that Rajaraj Cholan has raised sound vibrations and he has lifted the entire 81 tons at the top. Somehow I could not accept it. I wanted to find out, and people are told that the entire area is filled up with sand. How as a civil engineer, over sand, which will not take more than 40 tons per square meter of safe bearing capacity value, whereas the structure is going more than 76 tons per square meter, the mass. Definitely somehow I could not accept. I started exploring one by one. Then the result has come, sir. Almost the last 3 years, I was only on this job. One by one, the results have come. One result, I have particularly searched only the Vimana, which is at 50 meter, the entire dome is kept, which is traditionally believed to be made of one single stone, lifted through a plane of 6.62 meter, 50 meter height. அவங்க வச்சு யானைகள்லாம் வச்சு பண்ணாங்க அப்படின்ட்டு தான் அந்த தியரி இருந்தது. அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் வந்தது எனக்கு. தட் இஸ் சயின்டிபிக் ஆன்சர், சயின்டிபிக் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஆன்சர். இது வந்து முடிச்சோன்னா சரி நெக்ஸ்ட் லார்ட் சிவா, a big sized Lord Shiva, how he has entered inside a 8 feet entrance. Lord Shiva is almost around 20 feet width. The size is more than 12 feet. There is small entrance of 8 feet. How the Lord Shiva statue was shifted and kept installed there? The great question. அதுக்கும் ஒரு ஆன்சர் வந்தது. இது ரெண்டும் போயிட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு அமேசிங் ஆன்சர் ஹஸ் கம் சார். ராஜராஜ சோழன் வந்து ஒரு தமிழ் கிங். அவரு 2 டைமென்ஷன் வச்சுட்டாரு. லார்ட் சிவாவுக்கு வந்து 12 ஃபீட் வச்சுட்டாரு. உயிரெழுத்துக்கள் 12, மெய்யெழுத்துக்கள் 18. இந்த பீடத்துக்கு 12 வச்சுட்டாரு. உயிரெழுத்துக்கள் 12 லார்ட் சிவா சிவலிங்கத்துக்கு வச்சுட்டாரு, 18 பீடத்துக்கு வச்சுட்டாரு. His aim was to construct a big tower directly over the head of Lord Shiva. Directly the சிரசுக்கு மேலே கட்டணும்னு தான் அவருக்கு எண்ணமா இருந்திருக்கு. அதனால மாத்தி யோசிச்சிருக்காரு. நார்மலா நீங்க கோயிலுக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா ராஜகோபுரம் வந்து ஃப்ரண்ட்ல இருக்கும், பெரிய கோபுரம். மற்றதெல்லாம் சின்ன கோபுரமா இருக்கும். இங்க அப்படி கிடையாது. ராஜகோபுரத்தையே விமானமா மாத்தி சிவன் தலைக்கு மேல ஏத்தி வச்சுட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இதுல 2 டைமென்ஷன் பிக்ஸ் பண்ணிட்டாரு. தமிழ் எழுத்துக்கள் உயிரெழுத்துக்கள் 12, மெய் எழுத்துக்கள் 18. ஆனால் வேற என்ன டைமென்ஷன் பேலன்ஸ் இருக்கு? உயிர்மை எழுத்துக்கள் 216, மொத்த எழுத்துக்கள் 247. இப்ப என்ன கான்செப்ட்ல கட்டிருக்காங்கன்னா 216 பேஸ் பண்ணி கட்டிருக்காங்க. இப்ப பிரசன்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து 216 தான் இருக்கு. அப்படிங்கும்போது தமிழ் கிங் how he has forgotten the number 247. அவர் மறந்துட்டாரா? அவருக்கு தெரியலையா? 247 இருக்கிற நம்பர் தெரியலையா? Why he has not taken the 247 as the height instead of 216? அதை நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்தேன். அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண அதுக்கும் விடை தெரிந்தது. பேரலா 247க்கும் மெட்டீரியல் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காரு. தஞ்சாவூர்லயே ஒரு இடத்துல இருக்கு. யாரும் அதை பார்க்கல, இது வரைக்கும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல. அதுக்கும் எனக்கு டீட்டெயில் கிடைச்சு சார். இந்த மாதிரி ஒரு 3 டீட்டெயில் கிடைச்சோன்னு நான் என்ன பண்ணேன், சரி நான் வச்சிருக்க வேண்டாம் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்ட்டு புக்கு ரெடி பண்ணி 9.81 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்ங்கிற புக்கு. இது 9.81 வச்சிருக்கேன்னா ராஜராஜ சோழன் knows that exact 9.81 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர், which is nothing but gravitational acceleration. எர்த்தோட புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம் ஜிங்கிறது ஸ்மால் ஜி 9.81 சொல்லுவோம் சயின்ஸ்ல. இந்த நம்பர் எக்ஸாக்ட் நம்பர் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு சார். எர்த்தோட மாஸ் தெரிஞ்சிருக்கு, எர்த்தோட டயா தெரிஞ்சிருக்கு.
இந்த மாதிரி டீட்டெயிலாம் தெரியும் நான் சும்மா வச்சுக்க விரும்பல. அதனால என்ன பண்ணிட்டேன், ஒரு புக்கா கம்பைல் பண்ணி முன்னாடியே போட்டுட்டேன் சார். இதுதான் என்னோட ஆராய்ச்சி சார், மெயின் ஆராய்ச்சி. சோ நீங்க சொல்றது வந்து முதல்ல லிங்கத்தை கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கோபுரத்தை கட்டினாங்களா அதுக்கு மேல? இந்த இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க லாங் இன்க்ளைன்டு பிளேன் வச்சு சொன்னாங்க. டெக்னிக்கலா இட்ஸ் a false message. Technically, the soil will not permit the entire load of 72 tons plus sand போடணும். அதுக்கு மேல sand எல்லாம் போட்டா total load is coming 187 ton. total நிறை மாஸ் 187 tons வருது. நியூட்டனா சொல்லுவோம் நாங்க இன்ஜினியரிங்ல 1870 கிலோ நியூட்டன் பர் ஸ்கொயர் மீட்டர். இங்க என்ன சொல்றாங்க, கீழே மணல் இருக்குன்றாங்க. மணல் வந்து will not take more than 40 or 40 ton per square meter, which is approximately 450 kilo Newton per meter square. 450 தான் தாங்கும் மணலா இருந்தால். ஆனால் how I be able to apply a load of 1870 kilo Newton per meter square? அங்கேயே டெக்னிக்கலி ஃபெயில்டு, இந்த ஸ்டோரி ஃபெயில்டு. செகண்ட், மணல் கிடையாது சார். கீழே வந்து லைம்ஸ்டோன் ராக் லேயர்ஸ் ஃபுல்லா பரவி இருக்கு கீழே. இந்த என்டையர் டவர் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஒரு லைம்ஸ்டோன் மலை வந்து கீழே மறைஞ்சிருக்கு. மலையோட டிப்பு, ஹில்லோட டிப்பில் தான் மேலே இருக்கு. மேடம் யூ ஷோ த ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் சார். இது வந்து லார்ட் சிவா முன்னாடி இருக்கும். லார்ட் சிவா டைமென்ஷன் காமிச்சிருக்கீங்க. ஓகே, this is okay. What I am telling, the inclined plane அந்த ஸ்லைட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் அம்சம் அது மாதிரி சார். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாயில் டசன்ட் பர்மிட். செகண்ட், லைம்ஸ்டோன் மலை வந்து கீழே மறைஞ்சிருக்கு. லைம்ஸ்டோன் மலையோட டிப்பில் தான் இந்த டவர் வந்து உட்கார்ந்துருக்கு. டவர் உட்கார்ந்துருக்கு. அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன்ல லைம்ஸ்டோன் வந்து 162 டன் safe bearing capacity, 1620 kilo Newton per meter square. Again, I am applying a load of 1870, whereas even limestone 1620 தான் தாங்கும். அங்கேயும் அது ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. 1620 சொல்றது கூட நான் என்ன சொல்றேன், அது குட் ராக் மாஸ் கிளாசிபிகேஷனாக இருக்கணும். நோ ஃபிஷர்ஸ், நோ ஃபால்ஸ், கிளே பாக்கெட்ஸ், எம்டி பாக்கெட்ஸ்லாம் இருக்கக்கூடாது. இல்லாம இருந்தாலும் 162 டன்ஸ் எடுக்கும். அது மாதிரி இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. இருக்கும், அதுக்கு மேலதான் நிறுத்தி இருக்காரு அவர். அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன்ல மணலையும் அந்த ஸ்ட்ரக்சரையும் போட்டு அழுத்தம் போது தாங்காது சார். அதாவது செட்டில் ஆகிடும். டியூரிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டில் ஆகும். திஸ் இஸ் த டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட். இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் நான் சொல்றேன் மேடம். ஒரு ப்ரோக்ராம் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸ்லைடு மேடத்துக்கு. மேடம் A2 ஸ்லைடு மேடம். A2 சார் நான் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் ஸ்லைட் சார். அப்படிங்களா? A2 ஸ்லைடு ஸ்லைடு காமிச்சிருக்கு மிஸ்டர் செல்வகுமார். வேர் இது வந்து A2 இல்லையா மேடம்? பவானி சார் அது பிடிஎஃப்ல இருக்கு. ஸோ இது அந்த நீங்க A3 கொஸ்டின் இப்போ நீங்க ஆன்சர் பண்ணிருக்கனால ஷேரிங் திஸ் கொஸ்டின் பவர் பாயிண்ட் சார். தெரியுதா மேடம்? தெரியுதா என்னங்க? எஸ் ப்ளீஸ் கண்டினியூ மிஸ்டர் செல்வகுமார். I am not able to see you people. You are able to see me, sir? Yes, I can see you. உங்களுக்கு ஸ்லைடு தெரியலையா? இல்ல ஸ்லைடு தெரியல. ஸ்கிரீன் மெயின் ஸ்கிரீன் வந்திருக்கு. Oh, I can see you and we can hear you. We can also see the slide. நீங்க மினிமைஸ் பண்ணிட்டீங்களா? இல்ல சரி வல்ல. Let's continue, Mr. Selvakumar. We are going by the order that you had spoken, so you please continue. Mr. Selvakumar, you can continue. One minute, sir. I'll check some more. One minute.
Yes, madam. Mr. Selvakumar? Are you able to see, sir? உங்களுக்கு தெரியுது மிஸ்டர் செல்வகுமார், ப்ளீஸ் கண்டினியூ. உங்களுக்கு தெரியுது. நீங்க இப்ப 2 வாட்டி லாகின் பண்ணிருக்கீங்க. I am able to see you now. You've logged in twice, I think, Mr. Selvakumar. இப்ப தெரியுதா சார்? நீங்க 2 வாட்டி லாகின் பண்ணிருக்கீங்க. ஒரு வாட்டி நீங்க லாக் ஆஃப் பண்ணிருங்க, இல்லாட்டி எக்கோ வரும். ஓஹோ. Go ahead, Mr. Selvakumar. கூடுதலா லாக் ஆகும் சார். மிஸ்டர் செல்வகுமார் கேக்குதா? கேக்குது சார். ப்ளீஸ் கண்டினியூ. யா. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு வந்து டெக்னிக்கலா சாயில் டஸ் நாட் பர்மிட். செகண்ட் வந்து அந்த எலிஃபென்ட் தான் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. எலிஃபென்ட்டோட ஆவரேஜ் ஹைட் வந்து ஏசியன் எலிஃபென்ட்டோட ஆவரேஜ் ஹைட் வந்து 3 மீட்டர் ஹைட் தான் சார் இருக்கும். ஆனா சிகரத்தோட ஹைட் வந்து 8.25 மீட்டர். ஹவு 3 மீட்டர் ஹைட் எலிஃபென்ட் வச்சு 8 மீட்டர் ஹைட் 8.2 மீட்டர் ஹைட் சிகரத்தை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். அது ஒரு டவுட் வந்தது. மோரோவர் சிகரம் வந்து 81 டன்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. ஆவரேஜா எலிஃபென்ட் வந்து 300 kg தான் தூக்கும். 250 to 350 தான். 300 kg. இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல 81 டன்ஸ் தூக்கிறதுக்கு 270 எலிஃபென்ட்ஸ் நம்ம லைன் அப் பண்ணணும் சார். லைன் அப் பண்றது சாத்தியம் கிடையாது. 8க்கு 8 32 மீட்டர் தான். 32 மீட்டர்ல ஆவரேஜ் ஒரு 12 எலிஃபென்ட் தான் நம்ம எடுக்க முடியும். How I will be able to line up 270 elephants at 50 meter level? அந்த மாதிரி ஒரு டவுட் வந்தது. மோரோவர் எலிஃபென்ட் ஹைட் 3 மீட்டர் ஹைட்டை வச்சுட்டு இட் கேன் ஜஸ்ட் லிஃப்ட் ஃப்ரம் இட்ஸ் ஷோல்டர் லெவல் 1.2 மீட்டர் ஹைட். 4.2 மீட்டர் ஹைட் தான் 300 kg தான் தூக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்ல எலிஃபென்ட்ஸோட பிசிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக் will not allow to lift a heavy load at the 50 meter level, sir. This is what my research output. To go to the next question, Mr. Selvakumar. I'm not able to see you people, but you can question me, sir, please. We can see you and hear you well, Mr. Selvakumar. உங்க கம்ப்யூட்டர்ல என்னாச்சுன்னு தெரியல. ஜாயின் மீட்டிங் போடுறேன், திருப்பி போட்டிருக்கேன். 2 தடவை வந்துச்சு. நீங்க வேணா ரெண்டாவது வாட்டி நீங்க ஜாயின் மீட்டிங் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிரலாம். ஓகே, இப்போ ஓகேவா சார்? We can hear you. I can hear. So can we continue? You are able to see me, sir? Yes, we can see you. Please. Going to the next question. Dr. G.U. Pope, அவர் ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு. He is an author. And அவரோட புக் பேர் வந்து Photographic View in Tanjore and Trivadi. அவர் சொல்றாரு, he has made local enquiries and come to know from the locals about a certain king by the name of Kaduvetti Chola. அவர் தான் கட்டியிருந்தாருன்னு தஞ்சை பெரிய கோயில. But however, there is no mention of Rajaraja Chola. How sure are we that the temple was indeed built by Rajaraja Cholan? இது வந்து ஒரு கான்ட்ரோவர்ஷியல் கொஸ்டினா இருக்கலாம். பட் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு செய்தி வந்ததுனால we thought we will ask this question of you. இல்ல சார், இந்த ரீசன்ட்டா 1900 அப்புறம் தான் the temple was built by ராஜராஜ சோழன். ராஜராஜ சோழன் எழுதிய இன்ஸ்கிரிப்ஷனே கோவில் பிரகாரத்துல ராஜராஜ சோழன் எழுதின இன்ஸ்கிரிப்ஷனே. ஸோ அதனால இவர் தான் பண்ணாரு. அதுக்கு முன்னாடி வந்து காடுவெட்டி சேனல் இதெல்லாம் வந்து அசம்ஷன். லோக்கல் சம்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. இதே மாதிரி தான் இந்த 81 டன்ஸ் எலிஃபென்ட் ஸ்டோரி இதெல்லாம். அதனால ராஜராஜ சோழன் பண்ணியிருக்காரு. there is an inscription. Hello?
Sir? Sir, நீங்க அன்மியூட் பண்ணிருங்க சார். ஒரே நிமிஷம். நீங்க பேசுறது கேட்கல சார். கீழ அன்மியூட் குடுத்துருங்க சார். சார், நீங்க மியூட் ஆயிருக்கீங்க. அங்க பாட்டம்ல அன்மியூட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல சார். அத கிளிக் பண்ணிடுறீங்களா சார்? சார், நீங்க ஒரு வாட்டி லாக் அவுட் பண்ணிட்டு லாகின் பண்ணிடுறீங்களா சார்? நான் அதுக்குள்ள பிரசிடென்ட் சைட்லயும் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு போல இருக்கு. Sorry about that, Mr. Selvakumar. Yeah. Mr. Selvakumar, நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க. மியூட்ல இருக்கீங்க. You've muted yourself. நீங்க Sir, I requested him to log out and then log in again, sir. There is some issue in us. Okay. So we'll wait until he comes. Yes, sir. We would like to request our guests to kindly bear with us while we have Mr. Selvakumar come back. It's definitely been an interesting journey to be able to know more about Tanjore Periya Koil. I don't know how many of you have had the opportunity to visit, but certainly something that is of magnificence. I always wonder how this was built in the 10th or 11th century, more than 1,000 years ago. But we've not been able to construct monuments like that in the recent decades or recent centuries. That's always something that has amazed. While our previous generations have people centuries ago have been able to do that as centuries go by. But certainly being able to appreciate the fact that the at that time had so much of information about science, about gravity, gravitational force, and so on is certainly amazing. And we don't know how they've been able to capture that much amount of information among themselves. Is there anybody among the audience who would like to share anything with us while we wait for Kumar to come back? If any of you among the audience have any interesting snippet, we would be glad to hear from you. You can always share it on the online chat, and we'd be glad to have you share it with the rest of the audience as well. Bhavani, do you have any other information of Mr. Selvakumar? Yes, sir. Joining. 2 minutes, sir. I'm speaking to. Yeah. While we wait for Mr. Selvakumar, let me also take the opportunity to share with you that our next session is going to be with another interesting gentleman. He's Mr. Gunasingh Chelladurai. He's based in Tirunelveli. SICCI 360 has been trying its best to be able to identify people across all walks of life, across Tamil Nadu, across the global Tamil Nadu. Gunasingh entrepreneur and started his business in 1952. He's the founder director of Bell Pins today, the group. They have a multi-sectoral presence across industrial sectors. And in the fireworks, they do a lot of social stuff. He has agreed to join us on the 5th Saturday at 4 o'clock. I will be sharing the slide at the end of this. Oh, that's fine, Bhavani. You can put it up while we wait for Mr. Selvakumar to come. So this session with Mr. Gunasingh Chelladurai is scheduled for July 15th at 4 p.m., which is a Saturday, and it's again going to be held over our WebEx platform. This is session 29. We've been ensuring that we keep up the tempo as far as SICCI 360 goes of session a month, and we are trying to make sure that it's a value to each of our guests. Yes, we now have Mr. Selvakumar. So, Mr. Selvakumar, Yeah. Okay. Yeah, please.
Yeah, go ahead, Mr. Selvakumar. சார் அந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன் கேட்டீங்களா, ராஜராஜ சோழன் தான் பண்ணிருக்கான் அப்படின்ட்டு கோவில் அவரே எழுதி வச்சிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிய வந்தது இட் வாஸ் பில்ட் பை ராஜராஜ சோழன் அப்படின்ட்டு. Okay, we now move on to the next section, which is on our guest organization and role. We have a question from the audience. This is from Mr. S. Manikandan, who is the chair of our Blue Economy Task Force. Mr. Manikandan, please go ahead. Good evening, Mr. Selvakumar. Yes, sir. Thank you. Sir, you are a civil engineer by education. Sorry. But passion towards archaeology, Tamil heritage is not something that, comes in that easily. Is COVID the only reason, or there's been a drive from your childhood about this? From childhood, sir. From childhood, I had the intention to one day, definitely I need to explore this particular temple, because it has started even from the 5th standard. Then the time came during Corona period, the opportunity arises from all corners. Then you want to do something good, the entire universe will try to help you. So accordingly, archaeological department, they were kind enough to share their data, basic dimensions, everything. Then with that, I sat in my house because due to lockdown, I started doing exploration, all the permutation, computation, thoughts, everything I have done it. Ultimately, the results started coming one by one because of my passion only, sir, towards this particular temple. Thank you, sir. What is the architectural style of the Tanjore Periyakol, Mr. Selvakumar? What would you say? It was Dravidian architectural style. Actually, Aryan, Dravidian அப்படின்னு பிரிக்கும் போது ஆரியன்ல பாத்தீங்கன்னா சிகரம் 2-3 சிகரம் வச்சிருப்பாங்க, டோம் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. நம்ம சவுத் இந்தியால பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டோம் தான் இருக்கும். எல்லாம் பிரமிட் டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், பிரமிட் டைப்ல தான் இருக்கும். இந்த கோபுரமா இருக்கும், ஒரு 4-5 கோபுரம், நீ சவுத், நார்த், ஈஸ்ட், வெஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலை போங்க, இல்ல ஸ்ரீரங்கம் டெம்பிள் போங்க, இல்ல மதுரை டெம்பிள் போங்க, இந்த மாதிரி டெம்பிள்னா நம்ம கோபுரம் இந்த மாதிரி டைப்ல தான் இருக்கும், பிரமிட் டைப்ல தான் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. பிரமிட் டைப்னாவே இது வந்து டிராவிடியன் ஆர்கிடெக்சரல் ஸ்டைல் சார், ஒரே ஒரு சிகரம் இருக்கும். Okay. மற்ற புக்கும் the Cholas of Neelakanta Shastri or Raj Cheram by Kodavayil Balasubramaniam, அவங்களோட ஃபைண்டிங்ஸ் ஏதாவது உங்க புக்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், there is also a foreigner that is seen on the structure. Can you share with us more information about it? In fact, I interacted with them also. They have given their version, but I strongly feel this particular foreigner hat and half-clad shirt, he must have entered after 1600 during the Renaissance period of Europe, sir. During the Renaissance period, people started exploring the details by moving to other countries to find out the ancient secrets. That is the technical secret, how they have constructed, how the dome is constructed, how the temple was constructed, like that. All the people from Europe, they have started entering from 1600 onwards. So I strongly feel this particular gentleman should have traveled along with that. Tarangambadi ஒரு இடம் இருக்கு சார், தஞ்சாவூர்ல இருந்து ஒரு 100 கிலோமீட்டர்ல. அங்க வந்து ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்க. யாருக்கு? நம்ம ரகுநாத நாயக்கரும், தஞ்சாவூர் கிங் ரகுநாத நாயக்கருக்கும் டச் பீப்புள், டச்சுக்காரர்கள், அவங்களுக்கும் பிரான்ஸ்ல இருந்து அவங்க வந்ததுக்கும் ட்ரேடிங் இதெல்லாம் நடந்திருக்கு, அக்ரிமெண்ட்லாம். அந்த டயத்துல வந்த ஒரு கவர்னரா இருக்கலாம், என்னோட ரிசர்ச் புக்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன டவுட்னா, இவர் என்டர் பண்ணதுக்கு அப்ப இது வந்து நாட் மேட் ஆஃப் கிரானைட் சார், என்டையர் டெம்பிள் வந்து மேட் ஆஃப் கிரானைட். ஆனா திஸ் பர்டிகுலர் இமேஜ், த ஃபாரினர் இமேஜ் வந்து இட் இஸ் மேட் ஆஃப் பிரிக்ஸ் கவர்டு வித் லைம் பிளாஸ்டர். அந்த மாதிரி இதுல வந்து எனக்கு ஏன் டவுட், இவர் வந்து எனக்கு டவுட் முக்கியமா 9.81 meter per second square tells about the gravity of the earth. I strongly doubted whether it is Isaac Newton or Isaac Newton student or Isaac Newton வேற ஏதாவது ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அமிச்சாரா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது. ஏன்னா
ஐசக் நியூட்டன் 9.8 அது கிராவிட்டின்னு ஒரு கான்செப்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு அவரால் அந்த வேல்யூ சொல்ல முடியல. வேல்யூ சொல்றதுக்கு என்ன பண்ணாரு, he has traveled up to எகிப்து பிரமிட் எல்லாம் போயிட்டு அவர் மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் எடுத்திருக்காரு. அந்த கியூபிட்ல எடுத்து அதெல்லாம் செக் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம கோவில் வந்து பிரமிடு மாதிரி இருக்கு. எனக்கு டவுட் இருந்தது, ஐசக் நியூட்டன் தான் வந்திருக்காரா இல்ல வேற யாராவது வந்திருக்காங்களா? ஏன்னா இதுல 2-3 கான்செப்ட். இந்த சிகரம் எப்படி உட்கார்ந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். சிம்பிள் கான்செப்ட், பட் எக்ஸ்ட்ராடனரி இன்டெலிஜென்ஸ் have entered, penetrated into the particular Vimana. Vimana holds the science and maths quite a long time, almost over 1000 years. என்ன வச்சிருக்குன்னா நியூட்டன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஆகணும், பாஸ்கல்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஆகணும், பாஸ்கல்ஸ் ப்ரெஷர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஆகணும், நியூட்டன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஆகணும், ஆர்கிமிடிஸ் பிரின்சிபல். இந்த 3 பிரின்சிபலையும் உள்ள தரவா இறக்கிட்டு பெரிய நீண்ட மர உருளையை வச்சு மர உருளையின் மேல் 140 டன்ஸ், இதோட வெயிட் வந்து 140 டன்ஸ். இட் இஸ் நாட் 81 நம்மள இது வரைக்கும் ஃபூல் பண்ணிட்டாங்க. இட் இஸ் நாட் 81 at all. I strongly projected my calculation. It is minimum 140. It may reach even up to 160 வரைக்கும். Double the weight of present concept. 160 வரைக்கும் போற சான்ஸ் உண்டு. நீண்ட மர உருளையில வெர்டிகலா மர உருளையை வச்சு அதுல சிகரத்தான் கிடைமட்டமாக ஒரு 45 டிகிரி வச்சிருக்காங்க. ஸ்ட்ரெயிட்டா ஒரே ஸ்கொயர், இது சிகரத்தோட டாப்பும் ஒரே ஸ்கொயர் சைஸ், கீழே ஷாங்டம் ஷாப்டும் சேம் சைஸ். சேம் ஸ்கொயர் cannot just can be projected above that level, cannot be lifted. அதுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஒரு 45 டிகிரி திருப்பிட்டு 4 ட்ரையாங்குலர் கட்ஸ் போட்டிருக்காங்க வால்ல. என் புக்ல போட்டிருக்கேன், கிளியரா இருக்கும். அதுல பாத்தீங்கன்னா அதுல வச்சுட்டு தண்ணியை ஊத்தி தண்ணி எங்க வச்சிருக்காங்க, நீங்க கோவிலுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு அனெக்ஸ் பில்டிங் அப்படின்னு இருக்கும். அனெக்ஸ் பில்டிங் ரெக்டாங்குலர் ஹால் இருக்கும். 4-5 ரெக்டாங்குலர் ஹால் ஒன்றை ஒன்று அடுக்கின மாதிரி இருக்கும். அந்த சிவனை சுத்தி ஒரு சின்ன பிரகாரம் உள்ள இருக்கு, 6 அடி பிரகாரம் இருக்கு. அந்த 6 அடி பிரகாரத்துல தண்ணியை ரொப்பி, இந்த இணைப்பு பில்டிங்ல தண்ணி ரொப்பி மொத்தம் 3535 cubic meter ஆஃப் வாட்டர். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 350 லாரி லோடு வச்சுக்கோங்க. அவ்வளவு தண்ணி மேல ஏறி அந்த இதுல வச்சு, அதாவது இந்த நம்ம இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு நீண்ட மர உருளை 7.7 மீட்டர் டயா நீண்ட மர உருளை, அதோட டென்சிட்டி வந்து 500 கிலோ பர் மீட்டர் கியூப் கரெக்டா சூஸ் பண்ணிருக்காரு. அதை வச்சுட்டு சிகரத்தை மேல வச்சுட்டு தண்ணியை திறந்து விட வேண்டியதுதான் சார். இந்த தண்ணியை திறந்து விட்டு எவ்வளவு ஆகும், ட்ரெயின் அவுட் த வாட்டர் ஆஃப் 3535 கியூபிக் மீட்டர். இது 2 ஓப்பனிங்ஸ் வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஓப்பனிங் வந்து சுற்று வட்டம்ங்கிற ஒரு இது இருக்கு, நம்ம பிரகாரம் உள்ளுக்குள்ள பிரகாரம், அதுக்கு ஒரு ஓப்பனிங்கும், இந்த 4 ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸஸ் அதுக்கு ஒரு ஓப்பனிங், ஒரு அடி டயா ஓப்பனிங். ஜஸ்ட் ஷட்டரை திறந்து விட்டுருக்காரு. திறந்து விட்டோன்னே 70 நிமிஷத்துல, ஒரு ஓப்பனிங்கா இருந்தா 70 நிமிஷம் சார், ரெண்டு ஓப்பனிங்கா இருந்தா ஆல்மோஸ்ட் அரௌண்ட் 30-35 மினிட்ஸ்ல 0 லெவல்ல இருந்து 50 மீட்டர் ஹைட்டுக்கு மேல ஏறிடுச்சு. அமேசிங்கா இருக்கும் இந்த கால்பந்தம். இன்னொன்னு, சரி மேல ஏறியாச்சு, எப்படி செல்வகுமார் திருப்பி வைக்கிறது மேல? ஏன்னா மரத்தோட வெயிட் ஒரு 1564 டன் நிறை. வெயிட் பார்த்தா 1500 அது வரும், கிலோ நியூட்டன்ல வரும். இன்டு 10 மல்டிப்ளை பண்ணினா அது ஒண்ணு. பிளஸ் சிகரத்தோட வெயிட் இது வந்து நிறை வந்து 140, மினிமம் 140. ரெண்டையும் சேர்த்தீங்கன்னா 1700 ஒரு மெட்ரிக் டன் நிறை வரும். இது எப்படி ஹேண்டில் பண்றது மேல பாத்தீங்கன்னா அங்கேயும் நியூட்டன்ஸ் ஃபார்முலா விளையாடுது. என்னன்னா p ஸ்கொயர் மைனஸ் u ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 2as, நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன். அதுல பாத்தீங்கன்னா அதை போட்டு அப்ளை பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூளைக்கு 4 பேரு, 4 மூளை 4 16 பேரு, 16 பேரை வச்சுட்டு என்டையர் சிஸ்டத்தை 45 டிகிரில 30 செகண்ட்ஸ் உள்ள திருப்பி இருக்கா சார். 30 செகண்ட்ஸ் தான். நீங்க அந்த புக்கை பாருங்க, எல்லாம் நான் கால்குலேஷன் கொடுத்துருக்கேன். 30 செகண்ட்ஸ்ல திருப்பி வச்சுட்டாரு. நான் இன்னொரு அமேசிங் சீக்ரெட் சொல்றேன். பெரிய காத்தாரா 4 to 6 பிரம்ம முகூர்த்தம் கங்கை நீரை கொண்டு வந்துட்டு 33 மீட்டர்ல கோபுரத்துல சிவன்
காவிங்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு நம்ம கைலாச மலை மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அங்க வந்து கங்கை நீரால அபிஷேகம் பண்ணி முடிச்சுட்டு 4:30க்கு முடிச்சுட்டுருக்காரு. 4:30க்கு முடிச்சுட்டு அவர் இந்த ஷட்டரை ஓபன் பண்ணிட்டு, இனாகுரேஷன் ஷட்டரை ஓபன் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு. 5:30 6 மணிக்குள்ள மேலே ஏறி உட்காந்துச்சு சார். தட் இஸ் சிகரா ஹாஸ் இன்வைட்டட் த சன் ரேஸ். இதைதான் நம்ம ஆளுங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு சூரியன் கோபுரத்தோட நிழல் வந்து கீழே விடாது அப்படின்ட்டு. கோபுரத்தோட நிழல் கீழே விடுறதுக்கு முன்னாடி 12 மணிக்குள்ள அவங்க பிளான் பண்ணிருக்காங்க, 12 noonக்குள்ள பிளான் பண்ணிருக்காங்க. பட் யூ see the total volume to get drained out inside the chamber 66 மீட்டர் வெல் கீழே எடுத்திருக்காங்க. சேம்பர் உள்ள அதை தண்ணியை விட்டு கீழே வச்சு மேலே எடுத்துட்டு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா 35 to 40 மினிட்ஸ்ல மேலே ஏறிடும். 20 to 30 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள அதை 45 டிகிரி திருப்பி கொஞ்சம் வாட்டரை ட்ரெயின் அவுட் பண்ணி கரெக்டா அலைன்மெண்ட் பொசிஷன்ல வச்சிருக்கேன் சார். இதுதான் ரொம்ப அமேசிங்கா இருந்தது. இந்த சீக்கிரத்தை நான் மாத்திரம் வச்சிடக்கூடாது, உங்களை மாதிரி ஆளுங்களாம் எல்லாத்தையும் சொல்லணும் தான் நான் அந்த புக்கை போட்டேன். இந்த வாட்டர் சேம்பர்ஸ்லாம் இன்னும் இருக்கா? தண்ணி எடுத்துன்னு வந்த சேம்பர்ஸ்லாம் அது இன்னும் அப்படியே இருக்கா சார்? முன்னாடி கோவிலுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸஸ் இருக்கும், டெட் ஸ்பேஸ். கீழே நீங்க சுவாமியை தரிசனம் பண்ணிட்டு வருது ஒரு ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ், அதுக்கு மேல ஒரு ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு மேல ஒரு ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு மேல ஒரு டெரஸ் வாட்டர் டேங்க் இருக்கும். 24.75 டோட்டல் விமான ஹைட் வந்து, டோட்டல் கோபுரத்தோட இதோட ஹைட் வந்து 49.5 டிவைடட் பை 2 24.75 வரைக்கும் தாண்டி ரொப்பி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ஒரு டிசைன் பண்ணி வச்சுக்காரு. அந்த வால்யூம் பாத்தீங்கன்னா இந்த வால்யூம் கீழே இறங்குச்சுன்னா அரௌண்ட் 160 to 170 190 டன்ஸ் 190 டன்ஸ் வரைக்கும் டிசைன் பண்ணிருக்காரு. 190 டன்ஸ் ஆஃப் வெயிட் will reach 49.5 and it will attain its equilibrium. எக்ஸாக்டா இதெல்லாம் நான் ஒன்றும் மாற்ற முடியாது சார். டைமென்ஷன் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க, எல்லாமே உள்ள கிரானைட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. ஐ cannot add even a square inch of it. I cannot manipulate it. All science and mathematics calculation. இதை மாதிரி தான் பண்ணிருக்காரு. இதை நான் எப்படி ப்ரூவ் பண்றது? இப்போ நீங்க எல்லாம் கேட்பீங்க, செல்வகுமார் ஓகே ஆல் த ஓப்பனிங்ஸ் ஆர் த வெற்றிடங்கள் உள்ள கொடுத்து கட்டியிருக்காரு, சுற்று வட்டம்ங்கிற வெற்றிடம் கொடுத்துருக்காரு, ரெக்டாங்குலர் டெட் ஸ்பேசஸ் கொடுத்துருக்காரு, டோட்டல் வால்யூம் இவ்வளவு வருது 3535 கியூபிக் மீட்டர் வருது. பட் இந்த மெத்தட் தான் எடுத்துட்டு போயிருக்காரா அப்படின்னு நீங்க கேட்கும்போது ஐ ஷுட் பி ஆன்சரபிள். அது எப்படி ஆன்சர் பண்றது? நீங்க வால் ஒரு செக்ஷன் கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 24.75 இருந்து ஒரு பெரிய ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து அடிக்கும் வால்ல. இதை சஸ்டைன் பண்றது வெயிட், வாலோட வெயிட். 1 மீட்டர் வாலோட 1 மீட்டர் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 1 மீட்டர் வாலோட வெயிட் 1 மீட்டர்ல எவ்வளவு ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அடிக்குது ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணி பார்க்கணும் சார். ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் டு ஃபோர்ஸ். இந்த பக்கம் நியூட்டன் அவர் எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏங்கிற ஃபார்முலா வச்சுட்டு உட்காந்துருக்காரு. வெயிட் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சர். வாட்டர் சைடு வந்து பாஸ்கல் ரோஜி ஹெச் அப்படிங்கிற அவர் ஃபார்முலா வச்சுட்டும் ஸ்டெவின்ஸ்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட் இருக்காரு, அவரு ப்ரெஷர் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டெப்த் அப்படிங்கிறாரு. ரெண்டு பேரையும் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி ஆகணும். இந்த பக்கம் வெயிட், இந்த பக்கம் ஃபோர்ஸ் பேலன்ஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்கணும் while lifting the சிகரா. இந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்ட்டு as a civil engineer I need to find out. இது எங்க வருதுன்னா புவியீர்ப்பு விசையில் இயங்கக்கூடிய ஒரு அணை போன்ற அமைப்பு, டேம், கிராவிட்டி டேம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ஜினியரிங்ல. இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டேன், ஃபோர்ஸை ஈக்குவல் பண்ணி பார்க்கும்போது ரிசல்ட் வரும். ஃபோர்ஸ் இல்லாம நெக்ஸ்ட் இது வந்து மொமெண்ட் பார்க்கணும். இந்த பக்கம் 0 டோ எண்ட்ல இருந்து மொமெண்ட், இந்த பக்கம் மொமெண்ட் எவ்வளவு அடிக்குது, இது ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ்னால மொமெண்ட் எவ்வளவு அடிக்குது, வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம் வித் வி ஹேவ் டு ப்ரொவைட். ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸை ஈக்குவேட் பண்ணும், செகண்ட் மொமெண்ட்டை ஈக்குவேட் பண்ணும். ஈக்குவேட் பண்ணும்போது எது மேக்ஸிமம் வித் கொடுக்குதோ அந்த வித்தை எடுத்துக்கணும். அப்படின்னு பார்த்தா you will not believe he has given the exact dimension. 10.63 is the wall width. Somebody can measure. Tape எடுத்து போய் மெஷர் பண்ணோம். 10.63 நடுவோட சேம்பர் சைஸ் 7.93, அந்த பக்கம் ஒரு வால் 10.63, டோட்டல் 29.19 சார். எக்ஸாக்டா இட் இஸ் மேட்சிங். சரி, இது மேட்ச் ஆயிடுச்சு. இன்னொரு முக்கியமானது, ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொல்றோம், இல்ல 29.19 கிடையாது, கீழே இன்னொரு ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஒரு 1.5 மீட்டர் 5 அடி தான் போகுது, 1.6 மீட்டர் 5 அடி போகுது, அந்த இடத்துல வந்து 30.48 அப்படின்னா
சரி, இப்போ வாட்டர் டெப்த் another 1.6 ஆட் பண்ணிட்டேன். அதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் ஹைட்டை 1.6 ஆட் பண்ணிட்டேன். அந்த ப்ரெஷர் போட்டு பார்த்தா எக்ஸாக்டா 30.48 வருது சார். இது வந்து ஆர்கியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்த டைமென்ஷன். அவங்க மெஷர் பண்ணி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. இது அந்த ப்ரெஷர் போட்டா அடிக்குது. That means Rajaraj Cholan and his engineering team knows IS code, what is factor of safety, what is middle third rule. Middle third rule எல்லாம் எக்ஸாக்டா ஃபாலோ பண்ணிருக்கா சார். இப்போ சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் மிடில் தேர்ட் ரூல் ஃபாலோ பண்ணிருக்காரு, ஐஎஸ் கோடு ஃபாலோ பண்ணிருக்காரு. அவருக்கு ஸ்லைடிங் ஃபெயிலியர்னா என்ன தெரியுது, ஓவர் டர்னிங் ஃபெயிலியர்னா என்ன தெரியுது. இதெல்லாம் 1000 வருஷம் எங்க சார் மறைஞ்சு போச்சுன்னு எனக்கு ஒரு இதா இருந்தது. உடனே என்ன பண்ணேன், சரி புக்கை போட்டுடலாம், புக்கை போட்டேன். இதான் என்ன இன்ஸ்பயர் பண்ணிச்சு. ஐ டோன்ட் வாண்ட் வெயிட், பட் ஐ ஃபவுண்ட் அவுட் த ரிசல்ட். வந்தோன்னா கடகடன்னு போட்டுலாம். இந்த மெத்தேடு தான், வேற எந்த மெத்தேடு அவர் கொடுக்கல. அமேசிங் பிரின்சிபிள். யாரோ மறைச்சிருக்காங்க சார். நீங்க பாத்தீங்கன்னா who is the foreigner, I do not know. Who has, what information did he carry when he returned? That also there is a question mark. Pascal principle, F1 by A1 equal to F2 by A2 எக்ஸாக்டா பொருந்துது. வாட்டர் கொடுத்து வாட்டர் ப்ரெஷர் வச்சுட்டு தான் அவர் எல்லாத்தையுமே தூக்கியிருக்காரு. அது மேட்ச் ஆகுது. நியூட்டன்ஸ் லா மேட்ச் ஆகுது, ஸ்டெவின்ஸ் லா மேட்ச் ஆகுது. ஈவன் அதர் ஆர்கிமிடிஸ் பிரின்சிபல் மேட்ச் ஆகுது. எல்லாம் பண்ணி பார்த்து எல்லாமே ரிசல்ட் இருக்கு, எல்லாமே எவிடன்ஸ் இருக்கு. நீங்க எவிடன்ஸ்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த புக்குக்கு ஒன் இஸ் உள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெண்டன்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாரு. 33 மீட்டர்ல இருந்து பெண்டன்ட், லேடிஸ்லாம் அந்த பெண்டன்ட் டாலர் போடுவாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அமைப்பு கொடுத்து அதை கொஞ்சம் ஹிடன் பியர் இருக்கு உள்ள 4 கார்னர்லையும் ஹிடன் பியர் இருக்கு. அந்த ஹிடன் பியர் தான் கொண்டு வச்சிருக்காரு. அந்த ஹிடன் பியர் உள்ளார கார்பலிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்புறமேல. அதாவது இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஆர்னேட் பர்பஸஸ் தான் கார்பலிங். மற்றபடி லோடு வந்து 4 கார்னர்லையும் இறங்குது. அதுதான் இந்த டோமோட பிரின்சிபல். பெட் வால்ல இறங்கல, இந்த கார்னர் 4 கார்னர் போய் இறங்கு சார். இந்த மாதிரி அமைப்புல பண்ணிருக்காரு. அதனால இப்ப என்னன்னா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் 9.81 நம்பர் தெரியணும் சார். என்னோட கரெக்டா மேட்ச் ஆச்சுன்னா 9.81 மீட்டர் பர் செகண்ட் வந்து எர்த்தோட கிராவிடேஷனல் ஆக்சலரேஷன். தட் இஸ் உங்க வெயிட்டை எர்த் இஸ் புல்லிங் அட் த ரேட் ஆஃப் 9.81 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். அந்த வேகத்துல இழுக்குது. இந்த கான்செப்ட் எக்ஸாக்ட் 9.81 தெரிஞ்சிருக்கு. எர்த்தோட மாஸ் தெரிஞ்சிருக்கு, எர்த்தோட டயாமீட்டர் தெரிஞ்சிருக்கு. நியூட்டன் கண்டுபிடிக்கல சார் 9.81. நியூட்டனுக்கு அப்புறம் கேவண்டிஷ்னு 100 வருஷத்துக்கு அப்புறமா அவர் கேபிட்டல் ஜி கண்டுபிடிச்சாரு. கேபிட்டல் ஜிங்கிறது மைனூட் 6.67 × 10⁻⁻14 டிவைடட் பை நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் கேஜி ஸ்கொயர். ஒரு பெரிய ஃபார்முலா வரும். இந்த மேட்டர்லாம் எப்படி ராஜராஜ சோழனுக்கு டீமுக்கு தெரிஞ்சதுன்னு தெரியல. இதெல்லாம் பார்த்தேன், எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி புக்கு போட்டேன் சார். Thank you for sharing that, Mr. Selvakumar. We now move on to the next question, which is from the audience. We have a student by the name of Miss Sri Kirtana, who's doing her third year computer engineering at REC. Kirtana, please go ahead. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon, madam. How did the archaeology department supported our research? Generally, it is believed that government departments have a lot of red tapeisms. I had initially the problem, madam, but fortunately, Dr. Arun Raj, the director of archaeology department, Trichy Circle, he saw my interest towards that particular subject, and he has given instruction to his subordinates to share all the whatever the data and dimensions available like that. He has given. He has helped me a lot. It is not that all the government departments are like that, but I was given mockery because when I approached several times the archaeology department. So what purpose? I come here to share research about this particular dome like that. People started laughing at me. No problem, you laugh at me. Let me decide, let me see whether I am reaching the result or not. This type of problem, this type of non-cooperation, insult was there, but I didn't take care about it. But our Mr. Arun Raj was so much helpful. Hindu religions and on board. They were helpful, sir, to verify certain area, where I have to find out where the structural features are kept, where it is, where the load is transferred, what is the arrangement, so many details.
all this area. Even there is a tank called the Selvakumar, just 300 feet from the temple tower. For what purpose? He has constructed deep Selvakumar for what purpose, you know? Nobody has asked it. How the Sigara was lifted and kept over the float. That is the circular float. It's 140 ton. How it was possible? Amazing. You know, Selvakumar Kulam, he has designed the entire dome. Entire dome weight is dome mass is 140 ton. I told 140 to 160. Whereas the total volume involved, outer to outer dome volume, plus the holy bulls, 8, that is 4 pairs of holy bulls of that volume, plus the neck portion, griva. All this volume put together is 250 cubic meter. You see, mass over volume ratio, 140 divided by 250, Rajaraj Cholan has decided 0.56 metric ton per cubic meter. Mass over volume ratio, 0.56 metric ton per meter cube. Whereas water density is 1 metric ton per meter cube. If the Sigara, if you just see the Sigara, there is a mouth at the bottom, 7.73, 7.93 square meter. There is a mouth, 3 feet dia mouth. That mouth is closed so that water, the air is getting entrapped to a volume of 199 cubic meter inside the dome. If you just put that entire dome on the water, it will float. It will float, sir. By floating from the Selvakumar tank, 16.5 meter below the courtyard level, there is a tunnel connecting from Selvakumar tank to the shaft. From that, it was floated and kept exactly over the sanctum bottom. Again, the shutter was closed. Water was again dropped down. The entire system, Sigara, floated due to buoyancy and kept at 0, that is the courtyard level. After the courtyard level, when it is fixed, the water was drained out. The entire wooden float was just slice by slice. It was tracked inside the well, and it was mounted at the bottom. Mounted at the bottom of the Sigara. That is, Sigara is mounted over the entire float. Next, that's all, sir. Once the shutter is closed, next I have to let down only 3,535 meter cube of water from the overhead tanks. In the sense, one is the annex building, 1,700 meter cube is there. Second is another 1,750 and odd is there in the circumambulatory around the Sigara, around the Shiva, Lord Shiva. Just to open it in 30 minutes, the entire system will rise up to 50 meter and it attains the equilibrium at 49.5 meter exactly. This is the principle, sir. Nothing else. Anybody can. People can. Mr. Selvakumar, sorry, going into the next section on the next generation. இப்போ வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி there is a lot of science that the Cholas have been able to inbuild into their architecture. It's been tremendous. Now, do you think we can extract this ancient science and wisdom and incorporate that in our secondary or tertiary education in our schools? இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணோம்னாக்க there will be a continuation of this knowledge system for posterity இல்லையா? அது நம்ம தெரிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோமா? Or exactly on the dot, sir. Exactly on the dot. What I'm telling, whatever I have found out the formula, everything used in the formula, in the entire erection of the entire system is only the basic science from +1, +2. What they are doing in the laboratory for lifting a 1 kilo weight during the experiment, the entire temple, if you do the cross section, it is looking like a granite laboratory. 1 kilo, when they are able to lift it at their practical, in their laboratory, physics laboratory, Rajaraj Cholan has done 140 tons with the same principle and lifted. It will definitely inspire them. Everybody has to go and see, especially students of +1, +2, people, the physics, BSc physics, or some science researchers. Everybody has to go and see with the book. They can go and find out the exact research, and all the evidence are there. Nothing can be changed. It's all constructed 1,000 years before. It will definitely inspire all the students. How can culture, history, and archaeology
be made relevant and fun for the younger generation. ஏன்னா இப்போ ஆர்கியோலாஜில பத்தி நம்ம பேசுறோம்னாக்கா, இல்லாட்டி ஹிஸ்டரி பத்தி பேசுறோம்னாக்கா, கல்ச்சர் பத்தி பேசுறோம்னாக்கா, நம்ம நிறைய கத்துக்கலாம் அதுல. ஆனா இது யங்கர் ஜெனரேஷன் நம்ம இன்வால்வ் பண்ணணும்னா இது எப்படி அவங்களுக்கு ஃபன்னா ஆக்கலாம்? இப்ப யங்க ஜெனரேஷன் பாத்துக்கோங்க. இப்ப தஞ்சாவூர் கோயில் எடுத்துக்கோங்க. தஞ்சாவூர் கோயில வந்து கோவில் மாத்திரம் இல்லை, கோயில் பக்கத்திலேயே ஒரு பெரிய ஒரு ஆடிட்டோரியம் ஹால் இருக்கு. அதுக்கு பக்கத்துல சிவகங்கை பூங்கா இருக்கு, அந்த கோயில் குளத்தை ஒட்டிய. அதெல்லாம் ஃபுல்லா பார்க் மாதிரிலாம் பண்ணிட்டான் ஃபுல்லா. இப்போ கோயிலுக்கு மாத்திரம் போல, அதே இருக்கோ ஒன் டே போனாங்கன்னா கோவில் பார்த்து வர்ஷிப் பண்ணிட்டு ஆடிட்டோரியத்துல ஏதாவது ஃபில்ம் ஏதாவது போட்டாலும் போடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் அந்த சிவகங்கா குளம் வந்து என்டர்டைன்மெண்ட் ஏரியா டோட்டலி. பிகாஸ் முன்னாடி வந்து தண்ணிலாம் நிறைய இருக்கும் போது போட்டிங்லாம் வச்சு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. கேபிள் கார் போட்டிங் இதெல்லாம் வச்சிருந்தாங்க. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பக்கத்து கோவில் பக்கத்துலேயே நீ ஸ்பெசிஃபிக்கா சுவாமி கும்பிடு அப்படின்னு போக மாட்டோம். நீங்க சயின்ஸை ரிலேட் பண்ணுங்க. தப்பா இது சயின்ஸ் தான் சார், ஃபுல்லா சயின்ஸ் தானே. ஆகம விதிகள் படி கட்டல, வித் டியூ ரெஸ்பெக்ட் ஆகம விதிகள். ஐ எம் டெல்லிங், தஞ்சாவூர் டெம்பிள் வந்து முழுக்க முழுக்க அறிவியல் விதிகளால் கட்டப்பட்டது. லா ஆஃப் பிசிக்ஸ், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், சிவில் இன்ஜினியரிங் இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன்ல இந்த மாதிரி அவங்க வந்து இப்போ பொன்னியின் செல்வன் படத்துக்கு போறாங்க சார், ஒன்றும் பார்க்காத கதை என்ன சொல்றாங்களோ பார்த்துட்டு இன்ட்ரெஸ்டா யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் பொன்னியின் செல்வன் பார்ட் 1 பார்ட் 2 போறாங்க. பட் இது வந்து அவங்க பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட். நீங்க பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நேரா போய் கோயில்ல போய் பாருங்க. அப்படிங்கும் போது நான் படிச்ச +1 படிச்ச மேத்தமெட்டிக்ஸ், நான் படித்த இன்ஜினியரிங், நான் படிச்ச சயின்ஸ், இட் இஸ் கோயிங் டு இன்ஸ்பயர் மீ அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி தான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி யங்ஸ்டரை கொண்டு வந்து. Our next question is, we actually move on to the last section for today, your inputs for society. This question is going to be asked by another student, Mr. Adishwar, who's doing his computer engineering at SVC 3rd year. Adishwar, please go ahead. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Sir, I have this question that you say that we people had the knowledge about modern civil engineering back in the days, right? So what do you think they had gained this scientific knowledge from 1000 years ago? How do you... I already explained that, what they are going to, because what we have learned today, they have learned a long time back, 1000 years. Today, Pascal principle we are doing, it was found out by Rajaraj Cholan. Newton could not find even 9.81. The gravity concept they know very well, almost 1000 years before. Rajaraj Cholan, he has applied and constructed a big tower means, that means he was well familiarized with the complete calculations, scientific and mathematical knowledge. This is what we have to inspire, we have to get it inspired. You have to go back, all the temples, not only this temple. I have only taken a small sample. With a humble submission, I have made this book, but still a lot of things are there to be explored for the future generation. They have to do it, they have to bring it. Somebody can definitely Gangai Konda Cholapuram ponga, same concept on the katirpanga. அதே மாதிரி ப்ரொஃபைல் தான் வருது ஸ்ட்ரக்சர். இதே மாதிரி யாராவது போகலாம், ஈவன் சிசிஐ டீம்ல இருந்து இல்ல வேற ஏதாவது டாக்டர் முருகவேல் சார் இருக்காரு, அவரு டீம்ல இருந்து யாராவது போயிட்டு அப்படியே என்னோட ஃபார்முலா நீங்க அப்ளை பண்ணுங்க சார், டெஃபினட்டா ஆன்சர் வரும். ஸோ அங்கேயும் அந்த அப்ளை பண்ணிருக்கான். ராஜராஜ சோழன் சன்னும் கங்கை கொண்ட சோழபுரத்துல அப்ளை பண்ணியிருக்காரு. இந்த மாதிரி இப்ப நான் ஒரு டெம்பிள்ல பார்த்தேன், ஏகப்பட்ட டெம்பிள் இருக்கு சார். நான் ஒரு டெம்பிள் இப்ப கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சார், நான் போய் பார்த்ததில்லை. ஆந்திராவில் ஏதோ ஒரு பில்லர் வந்து தொங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னாங்க. இல்ல ஒரு மேலே தொங்கிட்டு இருக்கு, கீழே வந்து பேப்பர் கீழே விடலாம், பேப்பர் போகும் அப்படின்னாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு இது பார்த்தேன். நான் என்னோட இமேஜினேஷன் எப்படி போச்சு, என்னோட சயின்ஸ், நான் படிச்ச சயின்ஸ், மேத்தமெட்டிக்ஸ், இன்ஜினியரிங் எடுத்துட்டு போனேன். என்ன எடுத்துட்டு போனோம்னா, ஏதாவது ஓவர் ஹேங்கிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காரு. Instead of the pillar is, instead of standing like this, whether it is hanging from the top, அங்க ஏதாவது கொடுத்துருக்காரா, இல்ல இங்க எங்கேயாவது மேக்னெட் இருக்கா, சேம் போல்ஸ் ரிப்பல் ஈச் அதர் அப்படிங்கிறதுல இங்க ஏதாவது சவுத் போல் வச்சு அந்த மாதிரி பிரிச்சிருக்காரா, அந்த மாதிரி கூட எனக்கு ஒரு ஐடியா வந்தது. இந்த மாதிரி சில ஐடியாஸ் நிறைய பேருக்கு வரும் சார். People should take the opportunity. Youngsters should take the opportunity. I have found out all these after my 58 years old. But youngsters, they have more time to go and get it, explore all the details and project it to the world. And you are projecting your Tamil. Tamil has got a lot of secrets inside in the temple. Scientific and mathematics secret at the time.
ஆடியோ இல்லை சார். சார் நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க சார். இல்லம்மா இல்ல மிஸ்டர் அருண் சார். இல்ல சார் நீங்க உங்க மியூட்ல குரல் இருக்கீங்க இது சார். சார். சாரி கேக்குதா இப்போ? இப்ப கேக்குது. யா ஸோ நம்ம தஞ்சை பெரிய கோயில் பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். நம்ம அந்த கோயிலை கட்டின சமயத்துல இந்த 11th century அந்த சமயத்துல இருந்த வேல்யூஸ் அண்ட் பிலீஃப்ஸ் ஆஃப் சொசைட்டி என்னவா இருந்திருக்கும் அந்த கோயிலை கட்டின சமயத்துல? அது ஒரு பகுதி. ரெண்டாவது பகுதி இந்த கேள்விக்கு வந்து இப்போ அந்த கட்டினதுலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் கோயில் அப்படிதான் இருக்கு. ஆனா சமுதாயம் மாறி இருக்கு. The society has definitely changed over time, but the temple has remained. How can we make sure that the temple continues to be relevant to society today when we compare it to the values of when it was first built? Same, sir. Same only I'm going to tell. See, 1,000 years before, he has surrounded all the scientific principles. Today, அந்த சயின்ஸை எடுத்துங்க. டுடே இன்னைக்கு ஒரு ஜேசிபி ஒர்க் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், கிளாசிக்கல் பிரின்சிபல். இல்லை ஒரு 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 டாக்டர் வந்து ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுறதா இருந்தால் கிளாசிக்கல் பிரின்சிபல். இது ஏடியா தான் இருங்க. ஈவன் பிரேக் வண்டி காருக்கு பிரேக் அடிக்கிறதா இருந்தா கிளாசிக்கல் பிரின்சிபல். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் 1000 வருஷமா இருக்குதே. கோவில் சேஞ்ச் ஆகல, நம்ம தான் சேஞ்ச் ஆகிட்டோம். தட் இஸ் கோயிலோட சிஸ்டம் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. கோவில் ரிமைன்ஸ் ஆஸ் இட் இஸ். வாட் ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஆல் த யங் பீப்புள், ப்ளீஸ் கோ அண்ட் கெட் இட், எக்ஸ்ப்ளோர் ஆல் த டீடைல்ஸ். கெட் இட். யங் பீப்புளுக்கு இதை விட சான்ஸ் கிடைக்காது. தமிழ்நாடு ஹேஸ் காட் plenty of opportunity. Go and find out. India still has lot of opportunities. நீங்க சொசைட்டிக்கு வேல்யூ சொன்னீங்க. எங்க ஊர் வந்து திருவானை கோவில் சார். திருவானை கோவில் லார்ட் சிவா இஸ் termed as in the form of 5 elements. எங்க ஊர்ல வந்து வாட்டர் எலிமெண்ட்ஸ் படிப்பாங்க. வாட்டர் எலிமெண்ட்ஸ் எப்படி சொசைட்டிக்கு மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்து நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணேன். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே தண்ணியா கும்பிடும். இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் தண்ணியை வந்து கடவுளா கும்பிட்டோம். நம்ம அப்ப இப்பயும் நம்ம வந்து தண்ணியை வந்து விலை கொடுத்து வாங்குறோம். போயிட்டு தண்ணியே கிடையாது குடிக்கிறதுக்கு. சொசைட்டி என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது இதுல என்ன சயின்ஸ் இன்வால்வ் பார்த்தீங்கன்னா, எங்க ஊர்ல லார்ட் சிவா வந்து இந்த காவேரி பெட்டுக்கு அந்த லெவல்ல கீழே வச்சிருக்காங்க சார். காவேரி கொஞ்சம் தண்ணி உள்ள போகும்போது கீழே ஊற்று இருக்கு. சயின்ஸ் ஊற்று வந்து தண்ணி நிற்கும். அப்படியே சிவன் பக்கத்துல தண்ணி நிற்கும். மக்கள் என்ன சொல்லுவாங்க, ஓ லார்ட் சிவா இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் இது வாட்டர் கீழே தானா தண்ணி ஊறுதுவாங்க. அப்படி கிடையாது. இந்த லெவல் ஃப்ரம் த ரோடுலேருந்து அந்த லார்ட் சிவாவோட பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இட் இஸ் மேட்சிங் வித் த காவேரி வாட்டர் லைன், காவேரி பெட் லைன். ஸோ அங்கே கொஞ்சம் தண்ணி ஏறும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரி வரும். இந்த மாதிரி சொசைட்டியை வந்து நம்ம டுவார்ட்ஸ் சயின்ஸ் அண்ட் மேத்ஸ் பக்கம் திரும்ப சார். போய் அங்கே யாரோ சொல்றாங்க, மூட நம்பிக்கை எல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் எடுக்கிட்டு எல்லாமே டிஃபிகல்ட் அண்டர்டேக்கிங் சொல்லுங்க. இந்த மேட்டரை சொல்லுங்க. டிஃபிகல்ட் அண்டர்டேக்கிங் ஹவு ராஜராஜ சோழன் ஹஸ் டர்ன்ட் இட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் science and maths. Merging science and maths, a difficult undertaking, he has very, very interestingly, ரொம்ப effortlessly, easily he has done the job, sir. So science and maths have played a major role. இதனால இதுக்கு நம்ம வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுக்கணும். எல்லாமே சயின்ஸ் அண்ட் மேத்ஸ்ல திங்க் பண்ணி பார்க்கணும். சயின்ஸ் அண்ட் மேத்ஸ்ல முடியும் நம்மளால எல்லாமே. ஹலோ சார் கொஞ்சம் வெயிட். அருண் சாரோட லைன்ல இருக்கு. ஜாயின் இதை வந்து சிசி, ஐ ஆம் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு சிசி சார். சிசி 360 டாக்டர் முருகவேல் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 வீக்ஸா ஃபாலோ பண்ணார். டவுன் டு எர்த் பர்சனாலிட்டி. அவர் ஃபாலோ பண்ணி பொறுமையா என்கிட்ட கேட்டு, செல்லுங்க ஒரு நாள் டைம் கொடுங்க இதுன்னு சொல்லி, நானும் கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு. மேடத்துக்கு கொஞ்சம் கோஆர்டினேட் பண்ணி நான் கொடுத்து பண்ணேன். சிசி ஹாஸ் டேக்கன் இனிஷியேட்டிவ். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சேனல்ல வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் தமிழ் நிறம்ங்கிற சேனல்ல டாக்டர் காந்தராஜன் இன்டர்வியூ. அதுக்கப்புறம் ஒன் மோர் சேனல் தே கம். Even Gandharaj has asked me for the second part. CC has come out. High Court judges and lawyers, they have called me for a presentation. இப்போதான் சார் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கேட்சிங் ஃபயர். இந்த சிசி ப்ரோக்ராமுக்கு அப்புறம் டெஃபினட்டா நல்லா கேட்ச் ஆகும், ஃபயர் கேட்ச் ஆகும். Yes, sir. Thank you very much, Mr. Selvakumar. That brings us to the end of the discussion portion of our conversation today. Time has just flown by very fast listening to your interesting snippets. We now go on to the next section of
today's program. We've not informed you this, but this is our rapid fire round where I would like to give you 5 words and உங்க மனசுல என்ன வருதுன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்றப்ப we would like to hear that. So with your permission, can we go ahead? சொல்லுங்க சார், என்ன சார் சொல்லுங்க சார். So முதல் வார்த்தை வந்து Tanjore temple. Tanjore temple. It's a great effort. Great effort. Effortlessly he has done. Effort was with great effort. But effortlessly he has merged science and arts. This is my opinion, sir. The second word is science. Second word, sir? Science. Time. The temple time you are asking? Illa, science. Science, sir. Yes. I'm not able to hear properly. Science. Science, sir. Yes. Mathematics science நம்ம பேசிருந்தோம் இல்லையா? Science. Science ignores the size, sir. Science ignores the size, whether it is small or big, whether it is so simple or so difficult. If you properly apply its laws, it will obey its laws and deliver its result properly. The third is civil engineering. Echo, sir. Civil engineering. Civil engineering. Lot of opportunities are there, sir. Still the world has to be built. The civil engineering only. World can be modernized with the civil engineering. The fourth word is Cholas. Fourth one, sir? Cholas. Chola. Yes. Cholan, correct. Cholan engineers are so powerful, sir. Sorry, Chola dynasty was so powerful, not only in their military, not only in their administrative, they were also so powerful in science, maths, and engineering. And the last word is preservation. Echo, sir, please. Preservation. Yes. The temple has to be preserved. Yes, exactly, sir. Because not only archaeological department, because we should not give the responsibility only to the archaeological department or to the state government. All we people are going, sir. Today, we all learned about Newton, Pascal. That's what in our mind. Now, the future generation, they are going to read about Rajaraj Cholam. They are going to tell about Rajaraj Cholam. Because he has found out long before, 700, 800 years before, all the principles. Why? We cannot call the Newton's law of motion as Cholan's law of motion, or Pascal principle as Cholan's principle. Now government is also studying my books, sir. I have given all the details, everything. So Chola engineers were so powerful, not only in the military and administrative, they're also so powerful in science and maths, and we all have to preserve. What I request, one simple request, small request I'm making, sir. Fund flow to the maintenance for the temple. In my observation, I may be wrong also. It is not sufficient. Sir, it doesn't require a huge maintenance expense. It has to properly get cleaned with a jet of water. Because it's only granite. No painting, renovation, that's not there. Some beads, some plants, doves, birds, bats, these are not area disturb. The temple tower disturb. The temple tower holds the science and mathematical secrets quite a long time, for over 1,000 years, for the eager minds to get it explored. Eager information. Still, a lot of information in the temple. We have to preserve. Younger generations have to go inside and find out whether ancient theory is hidden inside. I told Newton, whether ancient is there inside, we do not know. It may be there, sir. Because என்னோட நாலேஜுக்கு என்ன வந்ததோ, என்னோட சிவில் இன்ஜினியரிங் நாலேஜுக்கு என்ன வந்ததோ, ஹம்பிள் சப்மிஷனாக இந்த புக்கை நான் போட்டிருக்கேன். என்னோட நல்ல ஸ்காலர்ஸ் இருப்பாங்க, நிறைய படிச்சவங்க இருப்பாங்க, அவங்கெல்லாம் போய் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோம், இதை ப்ரிசர்வ் பண்ணோம். நான் என்ன சொல்றேன், 130 crore people இருக்கோம் சார் இந்தியாவில். உங்க வீட்டுல ஒரு 5 பேர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வச்சுக்கோங்க, 5 ரூபா அந்த உண்டியல்ல போடுங்க சார். அதான் என்னோட ரிக்வஸ்ட். எங்க வீட்டுல 5 பேர்னா 5 ரூபா.
டாக்டர் முருகவேல் சார் வீட்டில் 3 பேர் வச்சுக்கோ, 3 ரூபா. அது மாதிரி 130 crore ஒன்லி ஃபார் மெயின்டெனன்ஸுக்கு இருந்தால் போதும் சார். 65 லட்சம் மாசத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் சார். ரேட் ஆஃப் 6%. 65 லட்சம் கவர்மெண்ட் அழகாக மெயின்டைன் பண்ணலாம் சார். ஏன்னா நாளைக்கு உங்க கிராண்ட்சன் அவங்க பின்னாடி ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன்ஸ் தே ஷுட் நோ ஆல் நியூட்டன்ஸ், பாஸ்கல், ஸ்டெவின்ஸ், கேவண்டிஸ், எவ்ரிபடி has been supposed by this ராஜராஜ சோழன் 1000 years before. இதுதான் சீக்ரெட். இதுதான் நம்மள்ட்ட இருக்க எவிடன்ஸ். வேற எதுவுமே கிடையாது. இவ்வளோ டெம்பிள் இருக்கு, இன்னும் நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணா கிடைக்கும். இந்த டெம்பிள் வந்து இவ்வளோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இது இருக்கு, எவிடன்ஸ் இருக்கு. இந்த எவிடன்ஸ்லாம் கீழே போகக்கூடாது சார். ஏன்னா நீ பாருங்க, ஒரு வெள்ளக்கார ஒரு யூரோப்பியன் காமிச்சிங்க, ஒரு இமேஜ் காமிச்சேன். எப்போ வந்தாரு, என்ன எடுத்துட்டு போனாரு, நிறைய எவிடன்ஸ் வேற டேமேஜ் பண்ணிருக்காங்க சார். இந்த கோயில்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார்கேஸ் போகும், ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு போக விடாம என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா நடுவில் வால் கட்டிட்டாங்க. கிரானைட் வால் தான். எப்ப நாயக்கர் பிரியர்ல நடந்திருக்கு. இவருக்கு என்ன வேலை, அந்த வெள்ளக்காரர் வந்திருக்காரு யூரோப்பியனை, what business he has to get climbed to second floor and his image have been depicted made of bricks and plaster. என்ன எடுத்துட்டு போனார், எதுக்கு வந்தாரு, இதெல்லாம் தெரியல யாருக்கு. நீங்க லேடன் யூனிவர்சிட்டி போங்க, பிரான்ஸுக்கு போங்க, அங்க வந்து காப்பர் பிளேட்ஸ், ராஜராஜ சோழன் எழுதின காப்பர் பிளேட்ஸ் தான் அங்க வந்து மியூசியத்துல இருக்குன்னு சொல்றாங்க. நான் போய் பார்த்ததில்லை, கேள்விப்பட்டதுதான் உண்டு, யூடியூப்ல பார்த்ததுதான் உண்டு. இந்த மாதிரி இங்கேருந்து எடுத்துட்டு போன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அங்க எடுத்துட்டு போயிட்டு அவங்க எல்லாம் காப்பி பண்ணிட்டு நாங்க கண்டுபிடிச்சோம் சொல்லியிருக்கலாம். இது என்னோட அசம்ஷன் சார். அந்த வெள்ளக்காரை வச்சு நான் சொல்றேன் யாரு வந்தா அப்படின்ட்டு. நான் தப்பா கூட இருக்கலாம், பட் my mind goes like this because how Rajaraj Cholan knows all the moments, force, 9.81, buoyancy, pressure, OGH, இதெல்லாம் எப்படி சார் தெரியும் அவருக்கு? gm/r², force equal gm/r² அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு சார். அது இல்லாம அவரோட G9.81 கண்டுபிடிக்க முடியாது. +1 +2 students, all the college students knows very well. How they have found out? How he exactly 9.81 சார் 24.75 வச்சீங்கன்னா அந்த 1/3 அடிக்கும் சார். ரிசல்டன்ட் வெர்டிக்கல் காம்பனன்ட்ஸ், ஹரிசாண்டல் காம்பனன்ட்ஸ் 1/3 அடிக்கும். கரெக்டா 1.77 மீட்டர் அடிக்கும் சார். ஏன்னா கிரானைட் அவர் நிறைய எடுத்துக்க முடியாது, வெயிட் அதிகம். கரெக்டா 1.7 போட்டு வச்சிருக்காரு. ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி 1.5, ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அகைன்ஸ்ட் மொமெண்ட் 2, எல்லாமே எடுத்திருக்காரு சார். அவர் ஐஎஸ் கோடெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் அந்த புக்கு. எந்த ஐஎஸ் கோடை நான் ஃபாலோ பண்றேன்னா இந்த ஐஎஸ் கோடு சிஸ்டத்தை எப்படி ராஜராஜ சோழன் 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபாலோ பண்ணாரு எனக்கு தெரியல. அதுக்காக தான் நேரத்து இந்த புக்கு போட்டிருக்கேன் சார். ஸோ அதனால we got to preserve this temple. Everyone has the responsibility to preserve this temple. Mr. Selvakumar, thank you very much. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, Mr. Arun, sir. Sir, your voice is not clear, sir. But I'm not able to see anybody. Only my face is appearing. Bhavani, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Bhavani, am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Now we can hear you. Yeah, I'm having a little bit of a connectivity issue. It keeps going on and off, and I don't know why. Ipo kekada? கேக்குது சார். Yes, sir. கேக்குது sir. Yes, சரி சார், நான் Mr. Selvakumar, thank you very much for joining us today. It has been wonderful having you with us, and நிறைய எங்களோட நீங்க ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க. We would definitely like to appreciate your time and sharing with us this information. As a token of our appreciation, Mr. Selvakumar, we would like to give you a memento. But before that, we would request you to kindly share your signature, your autograph on your photograph. We will have this photograph sent to you. If you can kindly sign it and date it with today's date, we would appreciate that. As a token of appreciation of you having joined us today, we would like to give you a certificate. I'm sure you're aware of the Kanchi Kamakoti Child's Trust Hospital based in Nungambakam. This hospital does a lot of service to children from underprivileged families. So we have donated on your
behalf, Mr. Selvakumar, to this hospital so that this can take care of a underprivileged child's medical expenses. So this certificate, we got it from the hospital, and we will share it with you at the earliest opportunity. Kindly take this as a token of our appreciation for your having joined us. Thank you again for joining us this evening. I would also like to thank the SICCI 360 committee for the very good work that they've done in conducting 27 highly successful sessions. I would specifically like to thank Professor T. Murugavel, who is our co-chair for today's session, bringing the speaker of today, Mr. Selvakumar, to us. And of course, Bhavani Srinivasan, our Assistant Secretary, who has put the presentation for today together. This committee is led by Mrs. Valli Arun, who is President of the Vellingro Group and Trustee of the Tamil SA Sangam. As I already shared with you, friends, our next session of SICCI 360 is scheduled already. This is session 29, and this is scheduled for July 15th at 4 p.m. So kindly join us. It is going to be with Mr. Gunasingh Challadurai, Founder, Director of Bell Pens Private Limited and President of the Tirunelveli District Chamber of Commerce and Industry. That brings us to the end of today's session. Thank you very much for joining us, and we look forward to your ongoing participation with us. Thank you. Nandri. Vanakkam. சார் கொஞ்சம் ஸ்பீடா போயிருந்தா திருப்பி ஏதாவது ப்ரோக்ராம் சொல்லுங்க, நான் அழகா கொடுக்குறேன். ஏன்னா நடுவில் கொஞ்சம் இன்டரப்ஷன் ஆயிடுது இல்லையா, அதனால கொஞ்சம் அந்த பின்னாடி தான் ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷனான கேளுங்க, நான் கிளியரா கொடுக்குறேன். Sure. Thank you, Mr. Selvakumar. I appreciate it. Thank you. Vanakkam. It's been moving.